وآل محمد. فما كانت إلا الساعة وإذا بولد الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه، فقلت عليك السلام يا قرة عيني وسمرة فؤادي. فقال يا أماه إني الشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي ندخل معك تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي، قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء. صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا الساعة وإذا بولد الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه، فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني سمرة فؤادي. فقال لي يا أماه إني الشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله، أتأذنوا لي أن أكون معكم ما تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فلما اكتمل جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرف الكساء وهو مع عبيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم واطهر عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبتي هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. صل على محمد وآل محمد. فقال الأمير جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل لهم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وابنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل يا ربي أتأذنوا لي نحبة الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهمت الأمين جبرائيل فقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم محبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله،
إنه نعم قد أذنت لك فهبت الأمين جبرائيل معنا تهات الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبر لمال جلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني من حق نبي واصطفاني برسالة نجية ما ذكر خبرنا هذا في محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيتنا محبين إلا نزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي لزم الله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. ما صل على. فقال النبي الثاني يا علي والذي بعث من الحق نبيا واصطفاني برسالة نجية ما ذكر خبرنا هذا في محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيتنا محبين إلا محمول الله فرج الله حما ولا مغمول إلا كشف الله غما ولا طالب حاجة إلا أغضى الله حاجته. فقال علي لزم والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. برائے خوشنودی شہزادی کونین بلند تر صلوات. کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں ہے کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں. انگلی پکڑ کر چلایا سینے سے تم نے لگایا ان 3 سالوں میں اماں تم نے بہت کچھ سکھایا. ماں سے بچھڑ کر جیتے ہیں کیسے کیا یہ سکھاتی ہے ماں کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں. دروازہ جب سے گرا ہے پہلو شکستہ ہوا ہے ٹوٹی ہوئی پسلیاں ہیں شبیر سب جانتا ہے تکلیف میں ہوں بچوں کو اپنے کب یہ بتاتی ہے ماں کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں. جب سے لگا تازیانہ
مشکل تھا مجھ کو سلانا، جب ہاتھ دیکھا تمہارا تب جا کے میں نے یہ جانا، ہوں ہاتھ زخمی پھر بھی تھپک کر لوری سناتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں۔ قصہ مجھے ایک ماں کا بھیا حسن نے سنایا، بیٹا وہیں سامنے تھا جب ماں نے کھایا تماچا، اب اپنے گھر میں بیٹوں سے اپنا چہرہ چھپاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں۔ ایک روز ایسا بھی آیا تھا فاطمہ کا جنازہ، رخ سے کفن جب ہٹایا، شبیر نے ماں سے پوچھا، زیر کفن بھی آواز سن کر آنسو بہتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں۔ بن ماں کے بچوں سے آ کر جب حال پوچھا علی نے، ہائے رضا اور ذیشان، شبیر رو رو کے بولے، اے بابا گھر میں لگتا نہیں دل جب یاد آتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں۔ برائے خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات محمد۔ صلی علی محمد۔ پھر محمد والے محمد صلوات محمد برائے خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات۔ برائے خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات۔ امام ہے نا رسول انام ہے زہرا، امام ہے نا رسول انام ہے زہرا، نبی کے دین کی وجہ
تسلسل اسی سے قائم ہے ہدایتوں کا مکمل نظام ہے ذرا امام ہے زندہ رہنے کے لیے شیخ کی اذا کافی ہے زندہ رہنے کے لیے شیخ کافی ہے بس ہمیں فاطمہ زہرا کی دعا کافی ہے بس ہمیں فاطمہ زہرا کی دعا کافی ہے چاہے کتنی مخالف ہو زمانے کی ہوا چاہے کتنی مخالف ہو زمانے کی ہوا ہم کو عباس کے پرچم کی ہوا کافی ہے زندہ رہنے محمد وعلى محمد صلوات سلام کے کچھ اشعار پیش کریں وجود فاطمہ زہرا عروج عصمت ہے اسی عصمت سے وابستہ رسالت امامت ہے نہیں ڈھونڈو کہیں جا کر در زہرا پہ آ جاؤ نہیں ڈھونڈو کہیں جا کر در زہرا پہ آ جاؤ بقائے دین کی تکبیریں
کسی گھر کی وراثت ہے وجود فاطمہ. پر محمد و آل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. یہ سلام بالکل تازہ ہے، پہلی دفعہ پڑھ رہا ہوں جی، وہ میری اپنی ذاتی کوشش ہے، اس میں کچھ ہے تو ایک دفعہ بلند آواز سے درود فرمائیں. محمد منزل صبر و رضا کا راستہ راس ہے، منزل صبر و رضا کا راستہ راس ہے، جو بتایا ہے نبی نے سلسلہ راس ہے، منزل صبر و رضا کا راستہ راس ہے. ایک ہی مقصد ہمارا وہ ہے راہ کربلا، ایک ہی مقصد ہمارا وہ ہے راہ کربلا، کیونکہ تیرا اور میرا واسطہ راس ہے، کیونکہ تیرا اور میرا واسطہ راس ہے، منزل صبر و رضا کا راستہ. شعر دیکھے گا. کیوں پریشان مجلس و ماتم سے ہے اہل جہاں، کیوں پریشان مجلس و ماتم سے ہے اہل جہاں، یہ ہمارا جوش اور یہ ولولہ زہرا سے بر محمد علیہ وسلم، یہ ہمارا جوش اور یہ ولولہ زہرا. یہ شعر دیکھیے گا، یہ ہمارا خصوصی طور پہ توجہ دیجیے گا شعر ولولہ زہرا سے ہم عزادار حسینی مطمئن ہیں، اس لیے ہم عزادار حسینی مطمئن ہیں، اس لیے تربیت زینب کی ہے اور ضابطہ زہرا سے ہے، تربیت زینب کی ہے اور ضابطہ زہرا
راس ہے منزل صبر و رضا کا راستہ زہرا سے ہو گئی اب تر زمانے میں یزیدی نسل تو ہو گئی اب تر زمانے میں یزیدی نسل تو سورہ کوثر کا جاری معجزہ زہرا سے ہے سورہ کوثر کا جاری معجزہ زہرا شعر دیکھیے گا اپنا جینا اپنا مرنا ہے بنا میں کربلا اپنا جینا اپنا مرنا ہے بنا میں کربلا ارے زندگی اور موت کا یہ ذائقہ زہرا سے ہے زندگی اور موت کا یہ ذائقہ زہرا سے ہے پڑھ کے دیکھے تو مسلمان غور سے قرآن کو پڑھ کے دیکھے تو مسلمان غور سے قرآن کو آیتوں کا ایک تسلسل فاطمہ زہرا سے ہے منزل صبر و رضا کا راستہ زہرا ایک آنسو سے ہی مل جا گی نعمت خلد کی ایک آنسو سے ہی مل جا گی نعمت خلد کی اشک چشم غم تمہارا رابطہ زہرا سے ہے منزل صبر و رضا کا راستہ زہرا سے گھر جلایا در جلایا ہو گئے محسن شہید گھر جلایا در جلایا ہو گئے محسن شہید ارے سوچتے اس گھر کی نسبت فاطمہ زہرا سے ہے منزل برو رضا کا راستہ زہرا سے میں غم شبیر میں رہتا ہوں مصروف عذاب میں غم شبیر میں رہتا
ہوں مصروف ازا ذوالفقار جعفری، یہ حوصلہ زہرا سے ہے ذوالفقار جعفری، یہ حوصلہ زہرا سے ہے منزل صبر و رضا کا راستہ زہرا سے ہے جو بتایا ہے نبی نے سلسلہ زہرا سے ہے۔ سورہ فاتحہ۔ صلوات۔ بابا کو روتے روتے جو زہرا گزر گئی، ارے غل پڑ گیا کہ بنتے نبی کچھ کہہ گئی، ارے فاقوں کے رنج سہ کے حضور در گئی، ارے محبوب کبریا کی عزادار میں گئی، محبوب کبریا کی عزادار میں، ارے 18ویں برس نے یہ آفت دکھائی ہے، ارے آل نبی کو چرخ نے لوٹا دہائی، ارے سبتین گھر میں آئے جو بے تاب و بے قرار، اسما سے پوچھنے لگے ماں کا حال، ارے وہ بولی نیند آ گئی ہے شکر کردگار، ارے کھانا تو جلد کھا لو کہ بھوکے ہو میں، کھانا تو جلد کھا لو کہ بھوکے ہو میں، ارے بولے کہ چین دے گا زمانہ تو کھائیں گے، ارے اماں ہمیں کھلائیں گی کھانا تو کھائیں، ارے یہ سن کے بے قرار ہوئے وہ جگر فگار، ارے چادر زمین پہ پھینک کے چلائے بار، ارے بچے ہیں ان کو صبر دے اے میرے کردگار، ارے اب وہ کھلانے والی کہاں تم پہ میں نثار، اب وہ کھلانے والی کہاں تم پہ میں نثار،
ارے پیارو تمہاری پالنے والی گزر ارے کھاؤ گے کس کے ہاتھ سے ماں تو مر گئی ارے ماں سے لپٹ کے کرتے تھے حسنین جب یہ بین ناگاہ آئے روتے ہوئے شاہ مشرق دیکھا کہ غش ہے فاطمہ زہرا کے نور ارے دے کر دلاسا بچوں کو بولے شاہ انہیں دے کر دلاسا بچوں کو بولے شاہ ارے پیارو نہ رو جان میری نکلی جاتی ارے سن لو صدا وہ تول کے رونے کیا ارے زہرا کو غسل دے چکی جب زینب حزین آ کر کفن پہنانے لگے بادشاہ دی آئے حسن حسین بھی روتے ہوئے قرین ارے ماں کے گلے لپٹ گئے دونوں وہ ماں کے گلے لپٹ گئے دونوں وہ نازن ارے اعجاز سے بطول نے دل کو سنبھال کر ارے لے لی بلائیں کفن سے نکال کر بابا کو روتے روتے جو بر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سورہ فاتحہ کی درخواست ہے مرحوم سید خورشید اکبر، نادر حسین، علی حیدر، غلام عباس، نجمہ خاتون، ملکہ یوسف، جمیلہ خاتون، شکیلہ خاتون، بی بی کلثوم اور حاضرین مجلس کو شامل کے مرحومین کو شامل کرتے ہوئے سورہ فاتحہ ایصال فرما دیں۔ بر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور مومنین سے بھی گزارش ہے کہ تھوڑا تھوڑا آگے آ جائے کہ مجلس کا ماحول بھی بن جائے۔ خوشنودی حضرت زہرا بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من اللعین الغوی الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین والصلاة والسلام على خیرة خلق اللہ اجمعین وهو رحمة اللہ للعالمین وهو ابن القاسم المصطفى محمد۔
والصلاة والسلام على أهل بيته الميامين المهديين المعصومين المقتولين المظلومين، ولعنة الله دائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقال الله تعالى في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم، وصلوا على محمد وآل محمد. Today I began with the verses from Surah Al-Qadr to try to epitomize and emphasize the absolute inability for us to fathom and truly grasp the person of Sayyidah Zahra. And we'll see the connection, inshallah, between these verses, Inna anzalnahu fi laylatul qadr, and the person of Sayyidah Zahra. Firstly, as I mentioned yesterday, she perhaps played the most critical role of any person in history after the death of the Prophet in affirming the haqq of Amir al-Mu'mineen. The very imamat and wilayat, which is from the usul ad-din, its first defender, first on the scene, first shaheeda for it, the first one to sacrifice for it, when it's none other than Sayyidah Zahra. And she used two things to emphasize her point. One is the wahi, and the second is the nabuwah, the revelation and prophethood. She bases her entire mission, sense of self, sense of dignity, her position in the society, on these two things: al-wahi wa nabuwah. And we sit here to memorialize her memory because it is a way for us to reaffirm and reconnect and do tajdeed of our connection to Allah and His Messenger. Everything about her life and the defense of her husband was not from their personal issues. It was based on the Quran and the Sunnah of the Nabi. Everything, from beginning to the end. Everything is about what her father stood for, the message that her father brought. And if this community values these two things, al-wahi wa nabuwah, then they will value Ali and Fatima. But if they don't value wahi and nabuwah, then they will not be able to value Ali and Fatima. Salawatullahi wa salamu alayhim ajma'in. And this is something that I have such a trouble with
people somehow thinking that Shiism is anything but Nabuwa and Tawheed. What does she say? She says, لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ. She says in her speech that a messenger has come to you, quoting Quran of course, عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا أَنْتُمْ, that whatever affects you or your pain is great for him. He has so much care for you. Harisun alaykum bil mu'mineen raufum rahim. She's quoting Quran. Who's quoting? Sayyid Zahra. Her argument is from Quran and Nabuwa. She's saying, look, the Prophet has come. Azizun alayhi ma antum, that whatever harms you, whatever difficulties you have had, he was ready to sacrifice his life for you. I'm not coming to tell you anything from me or from Ali. I'm coming to remind you about the message of the Prophet. فَإِن تُعِزُّوهُ, if you honor him, وَتَعْرِفُوهُ, and you know who he is, تَجِدُوهُ أَبِدُونَ نِسَائِكُمْ, then you shall know that he is my father, and no other woman can claim this about me. Look at the balagha, the rhetoric. She begins by saying everything the Prophet has given. He has given his life for you. Azizun alayhi ma antum. It's an ayah from Quran. That all of his rahmah and ra'fa and compassion and mercy and everything. She says, if you recognize this, فَإِن تُعِزُّوهُ وَتَعْرِفُوهُ, then know that nobody can claim that he is my father but me. وَأَخًا مِّنْ إِبْنَ عَمِّي دُونَ رِجَالِكُمْ, and nobody but my cousin can claim to be his brother, which is her husband. Nobody. No man can claim to be his brother except Ibn Ammi, my cousin, the son of my uncle. This is her husband, Ali. So she's putting herself and Ali as the guarantors to the Risala and the Nabuwa. The rhetoric is very, very important to understand the flow of her argument. It is a masterpiece. It's a masterful argument how she brings it. Because they're stuck. Right? She brings it through conditional phrases. We call jumla shartiya, conditional sentences. She did not take the route of violence. She did not take the route of anger. She took the route of wisdom, of intellectual argumentation. Not the root of emotion, the root of deep, solid, watertight, intellectual arguments. Isn't it? Based on conditional sentences, okay, you accept this, okay, you accept this, now we come to the conclusion. So they started crying. Then she says, Allahu Akbar. And every time she says the mushrikeen would kindle a battle. This is again an ayah from the Quran. That every time the mushrikeen, that the nar of harb was lit, the fire of war was lit, or the horn of shaitan or Satan was appeared, or faghiratun min al-mushrikeen, or every time the mouth of the mushrikeen would open, what would happen? She's speaking to the people of Ahlul Medina. That every time the flame of fitna was lit,
or the horn of Satan, the qarn of shaitan appeared, or the mouth of the mushrik opened, what happened? She says, قَذَفَ أَخَاهُ فِي لَهَوَاتِهَا. She says that this prophet, my father, would take his brother and throw his brother into the mouth of the mushrikeen. Lahawat is a very interesting word from the word lahwa. It doesn't mean jaws. It is the piece of flesh at the furthest back portion of the mouth. That ball, uvula, or uvala in English. She says that my father would take his brother. قَذَفَ أَخَاهُ. Now she doesn't say Ali, she says he would throw his brother into the depth of their mouth, meaning into the depth of kufr and shaitan and fitna and harb and violence and deception and jahiliyat and tughyan, into its depth that he couldn't go any further, into the valley of misguidance. And he would not shift course. Lam yankafi. He would not shift course until he stamped upon its ear and put out the flame with his sword. She is speaking about who? Her husband Ali ibn Abi Talib. She's saying, Duna rijalikum, no other man could claim this but my husband. Now I ask you, is this about land? This is about an orchard? This is about some just dispute over a small agricultural land? Really? Then what's the need to mention this? What is the need? This is superfluous to that specific issue. What is the need? She says, my husband Ali, my cousin Ali, the brother of the Prophet, would go into the bowels of the mouth of the mushrikeen until he would vanquish their nar bisayfihi. That his sword, the sayf of Ali, would put out the fire of the mushrikeen. This is very profound. The balagha of Arabiya is very, we can't, you have to understand what she's saying. This is Sayyida Zahra, of course. And the bottom of his foot, the sole of his foot, yakhmadahu, the sole of his foot would stamp upon the ear of Satan. Not his foot, the sole of his foot. The sole of his foot. Who is saying this? Sayyidatun Nisa al-Alameen. Not a sha'ir. Sayyidatun Nisa al-Alameen is saying this in khutbah fadakiyya. Narrated in Sunni and Shia texts like Balaghatun Nisa of Ibn Tayfur, like Sharad Nahj al-Balagha of Ibn Lab al-Hadid, like Al-Ihtijaj al-Tabrasi, and on and on. Why did Ali do this now? Why? Why? All this struggle going into the bowels of shaitan. Literally what she's saying is that nobody could be thrown into the depths of shaitan except Ali. And because his sword was the only sword that could sever its head. Only his sword and only his foot. But why? Why do all of this? She says that Ali would not turn back. Lam yankafi. Or la yankafi. He would not turn back. He would not return until they are destroyed. That's why Ali is known as, right? Qatilul nakithin wa mushrikeen and so on and so forth. Makdudan fi dhatillah. That he did all of this, exhausting himself for the sake of Allah.
مقدودا لذات الله مجتهدا في أمر الله. Fighting and struggling for the command of Allah. قريبا من رسول الله. Because of his proximity to Rasulullah. قريبا من رسول الله. وأنتم في رفاهية من العيش. While you Muslims were sleeping comfortably, easily. وادعون فاكهون آمنون, with no worry. But my cousin and the brother of the Prophet was slaying the dragons. Who is she reminding there? The ones that ran away from the mountain? She's saying, you all aminun, fakihun, taking it easy. While the heavy lifting was being done by my husband, by my cousin, by the brother of the Prophet. Now today you dare to stand against us. Today you dare to stand against us. This is what she is saying. This is the meaning of the kalam. She's saying, you cowards. Where are you now? I have a hard time also understanding how someone could take Ali and make him a god. Magdudan fi dhatillah. Everything he did was for the sake of Allah. Mujtahidan li amrillah. Qariban min rasulillah. This is the foundations of the deen. Everything he did, every sacrifice he did was for Allah, because this is the plan and the divine plan of Allah subhanahu wa ta'ala. Not to become a god, to be worshipped. This has no place within Tashayyuh. Like this whole idea of Ali becoming an ilah and this Nusayris and all this, this is no place. Anyone who understands anything about religion or Islam or Tashayyuh or Sayyida Zahra would right there, Maqdudan fi dhatillah. Everything he did not return from the battlefield of the kuffar and the mushrikeen and the shayateen, because his sword was Sayfullah. It was the sword of God. The legs of God, the hands of God, the eyes of God. Meaning for the sake of God. Maqdudan fi dhatillah. This is what she's saying. That it was in a state of complete exhaustion, surrender, yani fanafillah. Complete self-annihilation in Allah. This is what she's saying. Maqdudan. It's such a beautiful word in the Arabic language. The words she chooses here are absolutely mind astonishing. Every kalima, every word has such a story and a depth to it. We wouldn't be able to move on. So who is this woman? Imam Baqir tells us about the verse, Inna anzalnahu fi laylatul qadr. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Imam As-Sadiq rather tells us about the verse, Inna anzalnahu fi laylatul qadr. He says, Laylatul Fatima. Another name for Laylatul Qadr is the night of Fatima. وَالْقَدَرُ اللَّهِ فَمَنْ عَرَفَ فَاطِمَةَ حَقَّ مَعْرِفَتِهَا. And the one who knows Fatima with the right of knowing her, فَقَدْ أَدْرَكَ لَيْلَةِ الْقَدْرِ. وَمَا أَدْرَاكَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ. That how will you cannot understand Laylatul Qadr. You cannot understand the night of power.
the night of determination, the night where Amrul Mahtoom, Amrul Hakim, when Allah's orders, Allah's command, Allah's will is determined. إِلَّا بِمَعْرِفَتِهَا, except by knowing her. إِنَّمَا سُمِيَتْ فَاطِمَةً لِأَنَّ الْخَلْقَ فُطِمُوا عَنْ مَعْرِفَتِهَا. That's why she has been given, one of the reasons why she's been given this name Fatima, because creation has been weaned and raised and nurtured on her marifat. So who else could be the defender of imamat and wilayat but her? Not only the embodiment of imamat and wilayat, but the defender, sacrificer, and shahida for imamat and wilayat. Isn't it? Her very body would become the defense. Not only her soul, her very flesh. Now, how is she connected to Laylatul Qadr? Let's go through some basic reasons here. Laylatul Qadr is a night where the kafir and the mu'min is separated from each other. The determination of the life of a mu'min and the risk of a mu'min is separated from the risk of kafir, of a non-believer. Let's just say non-believer. Sayyidah Zahra, because the rida of Allah and the azab of Allah is connected to her, the mu'min and kafir and haqq and batil is separated through her in the way Laylatul Qadr separates the mu'min from kafir. Number two, Laylatul Qadr khayrun min alfi shahr. It is greater than 1,000 months. This one night, right, which we gather for amal in the month of Ramadan. But what does any of this have to do with Fatima Zahra? What is the connection here? We go to Al-Kafi. And this is a very well-known hadith, very well-known. Even Shaykh Bahai, says it, comments on it. Where Imam Sadiq has said, يقول تسبيح فاطمة في كل يوم في دبر كل صلاة. That the tasbih of Fatima, the one that Jibreel gave to the Prophet and the Prophet gifted to her because of the difficulties that she had, أحب إلي من صلاة ألف ركعة في كل يوم. That this tasbih after every salah is more beloved to me than 1,000 rak'ah every single day. So Laylatul Qadr is khayrun min alfi shahr. And the tasbih of Fatima is more beloved than 1,000 rak'ah in a single day. 1,000 rak'ah. To such an extent that we read in Hakim Nisapuri's Fada'il al-Fatima, not a Shia source, not Shia, Nisapuri's, the one who wrote on Bukhari and Muslim. What does he say? That Ali was met by one of his companions on the night of the battle of Siffin. And he was asked, what are you doing on this night? Or rather, he was asked, teach me the tasbih of Fatima Zahra. So he taught his companion the tasbih, right? Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, as we know. The companion asked him, he says, Ali, you are really attached to this amal, this amal, this adhkar. He says, yes, it's known as a tasbih of Fatima. Then he narrates to him where it came from, the story, how Jibreel brought it, fine. But he says, Ali,
even on this night before the battle, you are practicing this? He says, Hatta fi laylat as-siffin. Even before Ali would go into battle, his hirs and protection, his armor of his heart, was the tasbih, which was the gift given to him by his wife Fatima. So we could imagine how valuable this is, such that the protection of Amir al-Mu'mineen, the shuja'at and courage of Amir al-Mu'mineen, the strength of Amir al-Mu'mineen, is at least partially given to him through the wasila of Fatima Zahra. Another reason for this connection is Inna anzalnahu fi laylatin mubarakatin, right? And we revealed it in a blessed night. Okay. The word mubaraka means ziyada fil khair. Something that increases in goodness, in blessings, in good fortune. What is one of the titles of Fatima Zahra as per the tradition given to her by Allah? Al-Mubarakah. It's not coincidental. And that which is Kawthar is that of an abundant goodness. So that which was revealed fi Laylatul Mubarakah has a connection to the Mubarakah, which is Fatima Zahra. Her name is Mubarakah. This is her name, one of her names, Siddiqa, Mubarakah, Tahira, right? Thus, Laylatul Qadr is the secret to all happiness and all success in dunya and akhirah. But its truth cannot be accessed without her. But then someone would say, but technically Laylatul Qadr rests with the 12th Imam. Isn't it? Okay, it does. There's no doubt about that. Yet the Imams themselves say, نحن حجج الله وفاطمة الحجة علينا. That we are the proofs of Allah, but Fatima is the hujjat on all of us. But one of the things that I often think about when dealing with these kinds of heavy, what I call, these are heavy duty issues, very heavy, they're very thaqeel, you know, is how do we work towards understanding this in our life and implementing this in our life? How do we realize these spiritual truths within our life? Today, I was on my way, and I read such a beautiful supplication from the Imam of our time. So beautiful. It's called Dua Zamanul Ghaiba, one of the most authentic du'as from the 12th Imam, narrated over 1,000 years ago to Uthman bin Sa'id al-Umari, where the Imam teaches Uthman bin Sa'id to say, or rather Muhammad bin Uthman, the first one, اللهم فصل عليه وعلى آبائه الأئمة الطاهرين وعلى شيعتهم المنتجبين. That, oh Allah, send your blessings upon his forefathers, meaning the forefathers of the 12th Imam, the purified ones, and upon their Shia, the chosen ones, al-muntajibin. وَبَلِّغْهُمْ آمالهم أفضل ما يعملون, and give them everything that they hope for in their life. It's so beautiful. And deliver for them, give them everything that they've hoped for. Every hope that the Shia have, give it to them.
وَاجْعَلْ ذَلِكَ مِنَّا خَالِصًا مِنْ كُلِّ شَكٍّ وَشُبْهَةٍ وَرِيَاءٍ وَالسُّمْعَةٍ. This is the important part. And empty us of every doubt, every ambiguity, every ounce of arrogance or show off. This is the key. مَقْدُودًا فِي ذَاتِ اللَّهِ مُجْتَهِدًا لِأَمْرِ اللَّهِ. Surrender to God. To such an extent, what does Sahib al-Zaman tell us? Empty us of any doubt, any arrogance, any self-entitlement. Sum'ah. Sum'ah is the person who does this for their name, so their family name or their name can be known, in order for the elevation of their name. حَتَّى لَا نُرِيدُ بِهِ غَيْرُكَ. Until it comes to such a point that through this we want nothing but you, O Allah. وَلَا نَطْلَبُ بِهِ إِلَّا وَجْهُكَ. إِلَّا وَجْهَكَ. Such that we do not seek anything but your pleasure, O Allah. This is what she wants from us. In order to understand Laylatul Qadr and access the asrar of Fatima Zahra, one must have two things. They must be on the road to certainty and yaqeen. They cannot have doubt in Allah and the deen. And they cannot have an arrogance and self-entitlement. وَلَا رِيَا وَلَا سُمْعَةٍ. No riya and no sum'ah. Then Laylatul Qadr comes alive. Then the asrar of Fatimiya, as it's known, the Fatimi secrets, the Fatimi wonders, her istighatha, tawassul, the miracles, all of that comes to life. By being on the path towards certainty, knowledge, with no arrogance in the heart. Riya is to do something for the purpose of people thinking that we are religious. Simply put. Ostentation. Riya. That we do something so people think we are smart. We do something so people think we are pious. We do something so people think we are whatever, so and so and so. This is riya. The Fatimi, the one who considers himself Fatimi, their heart must be emptied of this in order to have wilaya with Fatima. Salamullahi alayha. Wilaya with her. So while these things are concepts, they come to life, they take birth in the heart when we are on the spiritual path. And I'll share something with you very simply tonight. It's not easy. This is a path of sacrifice, a path of determination, a path of seeking truth, and a path where you or I may not have the most friends along the way. But it's a path of truth. You know, one of the things that the Imam says, very interestingly in this dua, this is a dua to be recited during the ghaiba, during the occultation. He says, "Oh Allah," or he's teaching us how to pray rather. "Oh Allah, through the Imam, resurrect those ahkam or rulings that are not being practiced." Meaning a time will come where the Shia will play loosey-goosey, loose and liberal with the ahkam and the rulings of Allah Azza wa Jal. Why would Imam tell us to say this? Jaddid bihi ahkamu. That renew through him your ahkam. That there can be no road to the love of Fatima, to the marifat of Fatima, to Laylatul Qadr,
without first being on the road of the ahkam of Allah subhanahu wa ta'ala, the rulings of Allah, halal and haram, wajib. There can be no start to this. Everything else, if this is not the intention, of course we make mistakes, we ask Allah for forgiveness. But if this is not the true intention, then I fear for myself and for my brothers and my sisters that this could become bad dua. Because it could become a kind of pageantry, a kind of show, a kind of two-faced religion. I don't want to use hypocrisy because that has a different meaning. Nifaq means something else in Arabic, and I'm not going to use that word because it's not the correct word to use. I did not say this to scare us. I'm simply saying Aiyyame Fatimiya is heavy. These are heavy days, nights before, the Shahadat of Sayyida Zahra. That we first and foremost have to be those on the path of truth and the ahkam of Allah Azza wa Jal. And if we don't know what those ahkam are, we have to refer to our marja, taqleed, who teaches us what those are. We have to follow those things. Unless we are mujtahideen ourselves. If we are not, then we have to follow somewhere. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Tomorrow, inshallah, we will discuss the maqtal of Sayyida Zahra in depth, inshallah, from its beginning to its end tomorrow. The death of Sayyida Zahra, the circumstances around her death, what happened to her, inshallah, in its full, as much as we can, in its full explanation. Tonight, I will briefly mention to you a narration in which the Prophet finds Sayyida Zahra and he finds her hazina, sad. And she's crying, she's presumably crying, she's sad. He tells her, don't be sad, for you are going to be with Asiya and Maryam. You will be the first to enter heaven. The Prophet says that you will be brought onto a pillar of light on the Day of Judgment. But then he says something very profound. And he says that it will be said to you, Jibreel will say to you, قَالَ لَكِ يَا Fatima, ask me whatever you want. What is your hajat? Do you know what she will say? فَتَقُولِينَ, the Prophet says, you shall say, أَرَّنِي الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنِ, bring to me Al-Hasan wal-Husayn. Can you imagine what is being said now? The Day of Judgment has arrived. She has one hajat from Jibreel. Arrini al-Hasan wal-Husayn. Show me my two sons, Hassan and Hussein. Hassan is shown. But now what about Hussein? La ilaha illallah. Hussein is now brought in front of his mother on the Day of Judgment. Awdaj al-Hussein tashkhubu dama. Allahu Akbar. But how is he brought? I'm not even going to translate these words yet. I want you to imagine the Day of Judgment has come. Jibreel asks Sayyida Zahra, do you have any hajat, any need?
She says, Hassan and Hussein. Hussein is brought. But the way the Prophet tells us how he will be brought to her. Awdaj is from the word wadaj. It is plural. It is the windpipe. It's the windpipe. It is this pipe in the throat, which is split with blood pouring out on the Day of Judgment. Wadaj is the singular, awdaj is the plural for windpipe in Arabic. That moment of وَالشِّمْرَ جَالِسٌ عَلَى صَدْرِكَ, that shimr is sitting on your chest, O Hussein. It is as if on Yawm al-Qiyamah, in order for the creation to understand the musibah of Hussein, the musibah of Fatima, the musibah of Rasulullah, the throat of Hussein will be brought with the blood gushing forth from it. And she will then say, Ya Rabbi, O my Lord, khud li al-yawm haqqi, take for me my right today. Mimman dhalamani, from whoever oppressed me. That as Hussein is brought and the blood is gushing forth from his throat, Allah will now fill hell with the killers of Hussein. All of this for the haja of Fatima Zahra, as a means of calming the tears of Fatima Zahra. ثم يقول جبرائيل, Ya Fatima, ask me, do you have another need? She says, Ya Rabbi Shi'ati, oh my Lord, my need is for my Shia now. Allah says, غَفَرْتُ لَهُمْ, I have forgiven them. Ya Rabbi Shi'atu wuldi, I want the Shia of all of my children. Allah says, غَفَرْتُ لَهُمْ, I have forgiven them. She will then say that bring them with me, and they shall be with her. And the most beloved on the Day of Judgment will be given the name Fatimiyin, because they will be Fatimi on that day. Why is this the case? Because we read in the final moments of Hussein ibn Ali alayhi salam, what happened, mu'mineen? Hussein was standing in front of the enemies and he said, Ana ibn Ali al-Tuhr min Ali Hashim. That Hussein is standing in front of the enemies of Allah with his sword out. Ayasan min al-hayat, tired of death, tired of life, meaning he's ready to end his life. Aziman al-maut. And he says, Kafani bihada mafkharan hina ufakhiru, that I am the son of Ali is enough of a boast for me. Wajaddi Rasulullah akramu man mada. And my grandfather Rasulullah is the best of creation that has come. Wa Fatima ummi min salalati Ahmad. And my mother is Fatima, from the child, from the descendant of Ahmad. And he continues to fight. He continues to fight with the name of Fatima on his lips, such that Imam al-Rida alayhi salam tells us that if we were to imagine the death of Hussein ibn Ali, this is in the Majlise Aza of Imam al-Rida, where Di'b al-Khuzai is reciting a poem and it says, Fatima lo khilt al-Hussein mujaddilan, that, oh Fatima, had you seen your Hussein alone, meaning gasping for air, atshanan, ghariban, madluman, that, oh Fatima, lo khilt al-Hussein mujaddilan, qad matat atshanan bishatti furati, that, oh Fatima, your son has died atshanan, without water, thirsty at the edge of the Furat.
But then what happens, mu'mineen? إِذَا لَتَمَتِ الْخِدْ فَاطِمَةً عِنْدَهُ, that she comes in front of her son. She begins to hit her cheek. She does matam on her face, Ya Azadar Hussein. وَأَجْرَيْتِ دَمَ الْعَيْنِ فِي الْوَجِنَاتِ. And the tears, Imam Rida, it's described by Ibn Khuzai in the Majlise of Imam Rida, and the tears begin to fall down her cheeks, on the cheeks of Sayyidah Zahra. If you close your eyes, you could imagine the headless body of her son, the thirsty body of her son, and the tears of her mother dripping from her face onto the body of her son, Bishat al-Furat, at the edge of the Furat. This is the image that is being conjured in the Majlis of Imam Rida alayhi salam. Why? Because we're told, Inna yawm al-Hussein akraha jafunana, that on the day of Hussein the eyelids tear, the eyelids ulcerate, they tear. وَأَسْبَلَ دُمُوعَنَا, and our tears flow. فَلَبَّيْكَ الْبَاكُونَ, Imam Rida says, we are with those that cry. فَإِنَّ الْبُكَاء يُحِتُّ الذُّنُوبَ الْعِظَامِ, because the tears wipe out even the greatest of guna, even the greatest of sins are wiped out by the tears of for Hussein ibn Ali. Because it is on that day that each tribe began looking at one another. Who will kill Hussein? Who will murder Hussein? Shimr now orders an all-out attack on Hussein ibn Ali. The riwayah says they attack him like wolves, like dogs, from every corner attacking him. And he's laying there, Abu Mikhnaf tells us, for 3 hours. مُلَتِّخًا بِدَمِهِ, stained in his own blood, رَامِخًا إِلَى السَّمَاءِ, with his eyes pointed to the heavens, saying, Ya Ilahi, sabran ala qada'ik, Ya Hussein ibn Ali, Ya Abu Abdullah. He's saying, oh my Lord, patience do I have upon your decree. La ma'bud siwak, there is no object of worship but you, O Allah. Ya ghiyath al-mustaghithin, oh, I seek help from you. Bismillah wa billah wa ala millati Rasulullah. The Imam continues to cry out, وَحَمَلُوا عَلَيْهِ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ, and they began jumping on him, moving upon him, مِنْ كُلِّ جَانِبٍ, from every corner. يَا زَهْرَا إِذَا جْرَيْتِ دَمَ الْعَيْنِ فِي الْوَجَنَاتِ, your tears are on your cheeks, Ya Zahra. They begin to hit him on his head, on his shoulder. And yet the nur of Hussein is shining from his face. And it is heard. A man then yells out to him, I will just end with this, Ya Azadar Hussein. Let this be ingrained in your hearts on the nights of Aiyyame Fatimiya. The man turns to Hussein, oh Hussein, you will not receive any drink until you drink the boiling water of hell. لعنة الله على قوم الظالمين. ماتم حسين يا عزدار حسين. कब जाओ हशम मांगा, कब औज हुमा मांगी, कब जाओ हशम मांगा,
کب اوج ہما مانگی کب جا کب اوج ہما مانگی شبیر کا غم مانگا توفیق عزا مانگی کب جا ہما مانگی کب جاؤ کب اوج ہما مانگی دنیا کی نگاہوں کو جنت کی طلب ہوگی دنیا جنت کی طلب ہوگی ہم اہل مودت نے بس کر وہ بلا مانگی کب جاؤ حشم مانگا گی کب جاؤ اوج ہما مانگی جس عمر میں جینے کے ارمان ابھرتے ہیں اس عمر میں زہرا نے مرنے کی دعا مانگا جے ہما مانگی کب جاؤ جے ہما مانگی تقدیر کے اس در پہ اب آگ بھڑکتی ہے تقدیر کے اس در پہ اب آگ بھڑکتی ہے جس در پہ ملائک نے آنے کی رضا مانگی جے ہما مانگی کب جا اوج ہما مانگی تمثیل نہیں ایسی تاریخ کے دامن میں تمثیل نہیں ایسی تاریخ کے دامن میں کب جاؤ گی وہ بند کفن ٹوٹے دو ہاتھ نکل آئے وہ بند کفن ٹوٹے دو ہاتھ نکل آئے شبیر نے جب ماں سے ملنے کی رضا مانگی جاؤ حشم مانگا گی کب
ہما مانگی بازو کی طرف دیکھا شہزادی زینب نے بازو کی طرف دیکھا شہزادی زینب نے عباس نے جب شہ سے میدان کی رضا مانگی کیا حشم مانگا کب کب جاؤ حشم مانگا مانگی کیا عالم غربت ہے بازار میں کوفے کے کیا عالم غربت ہے بازار میں کوفے کے زہرا کی دلاری نے ایک ایک سردا مانگی کیا حشم مانگا ہما مانگی کب روج ہما مانگی صدقہ ہے دعاؤں کا شہزادی عصمت کی صدقہ ہے دعاؤں کا شہزادی عصمت کی آصف تیرے عشقوں سے اختر نے ضیا مانگی کب جاؤ السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا أمير المؤمنين. السلام عليك يا فاطمة زهرا سيدة النساء العالمين. السلام عليك يا خديجة الكبرى. السلام عليك يا حسن المجتبى. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت دفناك. عليكم مني سلام الله عبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعل الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى السلام عليكم فضل عباس ابن أمير المؤمنين. السلام عليكم يا أئمة الهدى علي بن الحسين محمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى محمد بن علي وعلي بن محمد الحسن بن علي. السلام عليك يا صاحب نصر الزمان الأمان 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 من فتنة الزمان. السلام عليك يا شريف القرآن. السلام عليكم مظهر الإيمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليكم يا الإنس والجان. أرجو الله تعالى فرجك سأل الله تعالى مخرجك وظهورك. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك حجة الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذا الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ولينا عينا حتى تسنه وزكاة
وتمتعه فيها لذيذا برحمتك يا أرحم